kaayo. DJ Boss B and Grace, Covenant FM, lingaw kaayo. I'm Johnny Amore. Hi, this is DJ Trexie. Zo Joey on Grace Covenant FM. Miss Lynn Mercedes. Mr. July Aguilar. Sexy Aya on Grace Covenant FM. The alternative learning system of DepEd Lanao del Norte is proud to present the learning sessions for the least, the lost, and the last in the province. The program is a viable alternative to the existing formal educational instruction, encompassing both the non-formal and informal sources of knowledge and skills. Dali na mo! Kay sa ALS, kaugmaon mo, sigurado! Mabuhay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya kapipita. Maayong buntag and good morning Bacolod. Good morning Lanao del Norte. You are now listening to Grace Covenant FM with DepEd program Als sa Kaalam Radio Broadcast. Kami ang inyong sulugoon sa kahanginan. Ako si Shikis Ibagnuran o kauban yapon nato karon ang atong mga magtutudlo sa ALS dinhi sa Bacolod District. Madungog ninyo ang Als Radyo sa Kaalam matag Martes alas 11 sa buntag ngadto sa alas 12 sa kaudtuhan. Din inyong madungog ang mga leksyon ug discussions sa Als kun alternative learning system sa ato ang junior high school level. Og sa dili pa nato paghisgutan ato mga klase karong adlaw, atong pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminaw, atong mga higala diri sa Bacolod ug mga kasigpit nga dapit. Maayong buntag kaninyo dira, especially sa atong mga ALS learners sa matag barangay dinhi sa atong lungsod sa Bacolod ug sa tanang maabot aning atong radio station. Magandang buhay, good morning, good morning, good morning. And before anything else, atong pagtimbaya sa atong district in charge, Ma'am Josephine V. Vizcaya, to our education program specialist to Ma'am Christine G. Timu and Ma'am Ivy Matronero, and also to our ALS focal person, Ma'am Marifi B. Bicoy. And also, our warm greetings sa atong School Division Superintendent, wanay lain pa, Sir Edwin R. Maribuhok, and also to our Assistant Schools Division Superintendent, Sir G.V. C. Vigafreya, to our CID Chief, Ma'am Maria Eva S. Idon, to our SGOD Chief, Maria Carmela Tiaglin, and to our ever-enthusiastic Regional ALS Focal Person, Dr. Ray Butch Mahinay. Ug karon atong pagasugdan ang atong learning session nang hinaot kami nga sa atong mga learners nga iandam ang mga learning activity sheets, papel ug ballpen ug adto kita sa lugar nga dili kita dali nga matugaw. Andam na ba? Karon atong paminawon ang atong ALS teacher nga si Ma'am Marnie R. Surizo. Thank you, Ma'am Cha. Mayong buntag pag-usab sa tanang naminaw karon. Ilabi na sa among mga learners sa nakadaiyang mga barangay. Karon inyo na usab makatunan ang mga leksyon sa LS5, Understanding the Self and Society.
Palihog ug andam sa inyong mga kagamitan ug sa inyong learning activity sheet last number 2. Last number 2, maghisgot mahitungod sa productive citizenship. Now, let us define first what is productive citizen. Productive citizen is someone who has a civic competence. So, ang productive citizen, mao kini kadtong usa ka tawo nga adunay kakayahan nga mubuhat umutuman sa mga angay nga pagabuhaton para sa kaayuhan o makatabang sa kalambuan sa komunidad diin siya nahisakop. This could be manifested in one's contributions to the society, like paying taxes, obeying the law, and showing concern for his fellow men. So mahimo kini nga makita nato sa mga kontribusyon sa usa ka tawo sa society kung asa siya nabilong, sama sa pagbayad og buwis, pagsunod sa mga balaod ug pagpakita og kabalaka sa atoang isig katawo. Now let's discuss some ideas for you on becoming a productive citizen in your own community. First, performing civic duties. Sumubuhat kita sa atong mga obligasyon isip usa ka lumulupyo sa usa ka komunidad diin kita naisakop. So atong buhaton ang angayan natong buhaton para sa kalambuan sa atoang komunidad. Second, paying your taxes regularly. So mahimo nga dili kita mupakya sa pagbayad sa atong mga buwis. So dapat jud nga mobayad kita sa atong mga buwis sunon sa insakto nga panahon. Third, volunteering in your community. So kung adunay mga activity nga pagahimuon sa inyong mga barangay, voluntaryo usab kita nga mo participate niini. Fourth, practicing charitable act. So kung mahimo, mag-practice usab kita og panghatag o pagtabang sa mga taong nanginhanglan og tabang sa atuang katilingban. Fifth, respecting your fellow men. So dapat kabalo usab kita mo respeto sa atong isig katawo. So importante usab kini aron kita usab respetoon pud kita sa uban. And lastly, following the laws in the society. Sumusunod usab kita kung unsa man ang mga balaod sa atuang komunidad. So mao kadto ang mga example sa ngayon natong pagabuhaton usundon nato aron kita mahimong usa ka productive citizen sa komunidad diin kita nahisakop. So how will you become a socially productive citizen? So to become socially productive, one must fulfill his civic duties and responsibilities to his own community. So sama sa akong giingon kaganiha nga mahimo lang kitang usa ka productive citizen kun mutuman kita sa atong mga katungdanan sa atong komunidad diin kita na hisakop. It requires some social awareness or social consciousness to be able to realize that each one is part of the larger community. As what the ancient Greeks would espouse, all citizens must realize their potentials within the state. No man can achieve a certain degree of development outside of it. So now, adto na pud kita sa inyong exercises nga niya sa ubos nga bahin sa inyong learning activity sheet. Directions: using a graphic organizer, define and characterize a productive citizen. Again, using a graphic organizer, define and characterize a productive citizen. So inyong buhaton maghatag mo og on definition sa productive citizen. Then maghatag pud mo og characteristic niini, mga example og hatag usab mo og non-example sa productive citizen. Kung mahuman na kamo, palihog og pasa niini sa adlaw nga nasabutan ninyo sa inyong maestra o maestro sa pagpasa.
Karon inyo na usab matun-an ang laing leksyon sa LS5 nga i-discuss ni Ma'am Shikis Bagnoran. Ma'am Shik. Yes, thank you, Ma'am Marnie. So, another day for us, another topic for us to learn. Once again, this is Teacher Shikis, your teacher on air. So, before we start sa itong discussion, I would like to request our learners to prepare their learning activity sheet. Of course, ang pen o inyong pencil. And most importantly, while listening in our discussion, to stay in a place that we can focus and far away from noises and disturbances para makapaminaw taog sakto. So today we are learning all about one of our subjects in ALS, which is understanding the self and the society. So this is all about our part, our rights, our responsibilities in our community. Our discussion today will be on rights of every person, which relates to the provision of services with the rights of every person in the community. So mao kini ang mga katungod o karapatan sa usa ka tawo ug mga service provider nga maghatag ani nga mga katungod sa usa ka tawo. So ang pangutana, unsa day kining right? The term right is referred to as a person's freedom to do what is best for him or her. So individual rights are the freedom of individuals to pursue life. So example of individual rights are the right to life and liberty. So aduna kitay mga katungod, but once again, aduna kini usab lakip nga mga responsibilidad. Community responsibilities are citizens' responsibility, of course, to the community. That includes respect, participation, and cooperation. So, mao kini ang mga responsibilidad isip mga individual sa atong komunidad nga importante ana ang pagrespeto ay paglambigit og sa mga activities sa atong komunidad o cooperation, which is the process of working together. So, ang isa ka community, dili lang kini nag-involve og isa lang ka tawo. So, nag-involve kini og mga individual in which aduna dapat ang cooperation o the process of working together. So, it means that individual act as responsible citizen. So, mao ni ang importante nga dapat kitang tanan responsable ta nga mga individual sa ato ang komunidad, for the good of everyone. So, para sa kaayuhan sa tanan. So, one of our civic duties, of course, bago lang nato ni na practice, no, it is our right to vote during elections. So, ato dyan dapat ang exercise and right of suffrage. So, ang pagbutar, kinahanglan po nato kini nga lambigitan, isip kita o sa kalumulupyo sa isa ka community. So, example lang to siya, no? So, sa atong local government unit or LGU is involved in the provision, management, or operation of some community services. So, ang lokal nga kagamhanan, no? Mo ni sila ang involved sa paghatag, pagdumala sa usa ka komunidad. Okay, example ani ang public health, morning na ate makita nga rural health unit ang atong RHU sa center na to, no. Naapod kitay cultural, educational, and information services o mga gipihagayon nga sports, recreation, and entertainment dinhi sa ato ang lungsod. So example na siya nga ato ang lokal nga kagamhanan or ang local government unit na to is nag-provide gyud sa mga rights sa ato ang mga katawhan. So mao kini ang atong LGU dinhi sa Bacolod, adunay mga services nga makita nga ilang ginahatag sa mga katawhan o mga balaod nga atong pagasundon para sa kahusay sa ato ang lungsod. Even mga cultural nights, no, ila ang ginapahigayon og mga information drive pinaagi sa pag-utilize sa social media o mga announcement para for greater and wider dissemination of the information. So,
Mo na to siya isa sa mga example nga diin makita nato nga ato ang local government unit is nag-provide sa mga katungkod or katungdanan sa mga atong mga katawhan nga lumulupyo sa usa ka lugar. So mao na sila ang iyahang function. Okay, so isip usa ka lumulupyo sa isa ka komunidad, so aduna po dapat kitay responsibilidad sa atong matag usa ug dili mawala dapat ang pagpanagrespeto ay kaaduna man kitay the right to life and liberty. So let's live in a peaceful and harmonious community. So mao na ato ang dapat nga importante nga hunahunahon isip we are living in a community with diverse culture. So karon adto kita sa atong exercises sa ubos nga bahin below your learning activity sheet. The instruction is relate the provision of services with the rights of every person to the community by drawing a line that connects column A to column B. Again, relate the provision of services with the rights of every person to the community by drawing a line that connects column A to column B. So naatay 5 ka items din sa atong column A. Ano na pud kitay 5 ka unom ka pilianan nga aduna nahibutang sa atong column B. Number 1. Usa man nga provision of services nga right sa usa ka tawo ang iyahang gipangita. Number 1, the right to health. Sa column B, asa mato ni siya i-connect? Building a museum and heritage park. Watch and listen news from any available resources. Organize cooperative. Organizing summer league. City and Barangay Health Center, or Child Development Centers and Student Scholarships. Number 2, rights to science and culture. Building museum and heritage park, or watch and listen news from the available resources. Ano na pailain nga pilian? Organize cooperative, organizing summer league, city and barangay health center or child development centers and student scholarships. Number 3, right to recreation and sport. Number 3, right to recreation and sport. Sa column B, pilian na nato no? Building museum and heritage park. Next is watch and listen news from any available resources. Organize cooperative. Organizing summer league. City and barangay health center or child development centers and student scholarships. Number 4 is the right to education. So unsa man ato ang i-connect nga makita nato sa ato ang column B. Una, building museum and heritage park. Watch and listen news from any available resources. Organize cooperative. Organizing summer league. City and barangay health center. Child development centers and students scholarships. Last but not the least, number 5, the right to information. Building museum and heritage park. Next is watch and listen news from any available resources. Organize cooperative. Organizing summer league. City and barangay health center or child development centers and student scholarships. And that's it for our learning activity sheet number 3 in understanding the self and the society. So akong giawhag atong mga learners no nga once mahuman na kamo sa inyong activity, ato
ato kining ipasa sa ato ang mga teachers sa adlaw nga nasabutan sa pagpasa. Karon, aminat po kita another discussion nga ihatag sa ato ni Ma'am Charity May Tabar. Thank you, Ma'am Shekis. Hello again, learners. Welcome to our radio sa Kaalam, radio broadcast. I am Teacher Charity, your teacher on air. Make sure you are in a comfortable place so that you can hear clearly our broadcast for today's session. Listen carefully and prepare your pen, your paper, and also don't forget your learning activity sheet number 4. Again, learning activity sheet number 4. All right, welcome to our Learning Strand 5, Understanding the Self and Society. Our topic in Learning Activity Sheet number 4 in Learning Strand 5, it's all about civic and political rights agencies. Civil and political rights guarantee that individual freedom would be enjoyed and free from the restriction from the government other people. It covers freedom from the discriminations and the right to privacy, as well as the right to peaceful assembly and free expressions of thoughts, freedom of religion, and the right to vote. Ang civil rights and political rights ay isang uri ng mga karapatan na nagpoprotekta sa kalayaan ng mga individual mula sa paglabag ng mga gobyerno, mga organisasyong panlipunan at pribadong individual. Tinitiyak nila nga ang karapatan ng isang tao na lumahok sa buhay sibil at pampolitika ng lipunan at ng estado ng walang diskriminasyon o panunupil. So what is civil rights? So, civil rights are those rights which the law will enforce at the instance of private individuals for the purpose of securing them an enjoyment of their happiness. So, ang civil rights ay karapatan na meron ang mga tao sa ating sosyedad upang magkaroon ng pantay na pagtrato at pantay na oportunidad. So, atong mga katungod, isip isa ka individual. Political rights are those rights which enable us to participate in running the affairs of the government either directly or indirectly. Such rights include not only the right to vote in an election, but also the right to join a political party, run an office, and participate freely in political rallies, events, or protests. So natay katungod nga di lang sa pagbutar, pwede gyapon ta na pud tay katungod sa nga pwede ta modagan or mo file og mga candidacy as long as registered ka. The Philippine government had created agencies and constitutional commissions to uphold, ensure, and protect 3 rights. Some of these are, first is the Commission on Human Rights, or CHR, is an independent constitutional office created by the virtue of 1987 Constitution of the Philippines, with the primary function of investigating all forms of human rights violations. So, ang Commission sa Karapatang Pangtao ay ang nagtatadhana sa karapatan ng bawat mamamayan. Pinoprotektahan ng komisyon ito ang mga karapatan ng mga mamamayan ng bawat bansa. Next is the Commission on Elections, or COMELEC, is an agency tasked to enforce and administer all laws and regulations concerning the conduct of elections. It is constitutionally independent from the executive, legislative, and judicial branches of government to ensure the conduct and honest elections. Ang komisyon sa halalan ay isa sa 3 komisyong konstitusyonal sa Pilipinas. Ang COMELEC
ang naatasang sa magpapatupad ng mga batas, panghalalan at masagawa ng malinis, maayos at malayang halalan. Next agency is the Philippine Commission on Women. It's a government agency in charge of promoting and protecting the rights of the women in the Philippines. It was established on January 7, 1975 through Presidential Decree number 633. Formerly, the National Commission on the Rule of Filipino Women is a government agency run by the government of the Philippines with the intention of promoting and protecting the rights of the women in the Philippines. It also lead agency that works for the promotion of gender equality, women's empowerment, and women's right. Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na maitaguyod ang mga serbisyong nagbibigay proteksyon, lunas at katarungan ng mga kababaihang nakaranas ng karahasan. So again, the agencies that created by our government to protect our rights as a Filipinos are the Commission of Human Rights or CHR, the Commission on Elections or COMELEC, the Philippine Commission on Women. Now, let's move to our exercises. Nga nasa ubos nga bahin sa inyong learning activity sheet. Directions. Write T if the statement is true, and if false, change the underlined words to make that statement correct. So, write T if the statement is true, and it false, change the underlined words to make the statement correct. Number 1. Commission on Elections protect the sanctity of ballot. Number 1. Commission on Elections protect the sanctity of ballot. Number 2. Commission on Human Rights promotes the right of women. Number 2. Commission on Human Rights promotes the right of women. Number 3. The conduct of free, fair, and honest elections is under the Commission of Elections. Number 3. The conduct of free, fair, and honest elections is under the Commission on Elections. Number 4. The Department of Health investigates all forms of human rights violations. Number 4. The Department of Health investigates all forms of human rights violations. Number 5. COMELEC is one of the 3 constitutional commissions of the Philippines. Number 5. COMELEC is one of the 3 constitutional commissions of the Philippines. Pag humanin niyo ang answer, ayaw kalimot nga ipasa inyong papel sa inyong teacher sa nasabutan nga schedule. O karon, maminaw na pud ta og lain nga topic nga pagahisgutan ni Ma'am Leamor P. Alinea. Ma'am? Thank you, Ma'am Cha. Let's start the discussion with the positive vibes and keep smiling. I am grateful to be with you today. This is Teacher Leamor P. Alinea saying this quote, "You can learn something new every day if you listen." It's a good day to learn new things. I am thankful enough, despite of the challenges you encounter along your way, but still manage to listen and willing to learn at this point. Get your learning activity sheets on understanding the self and the society, last number 8. Again, get your learning activity sheets on understanding the self and the society, last number 8. But before we start, make sure you have your pen, paper, notebook, and stay in a quiet and in a comfortable place so that you can hear me loud and clear. Make sure also that the last title that you are holding now is The Right of Children. Again, the last title that you are holding now is The Rights of Children.
The latest reports from UNICEF reveal that a large percent of Filipino children are living below the poverty line. So thus the decent standard of living is not enjoyed by many children in the Philippines. Recognizing their importance to nation building, the Filipino child is well protected by the state since they are one of the most vulnerable sectors in the society. The government exerts effort to promote their welfare and protect them from all forms of violence at all costs. Below are some of the most important rights of a Filipino children. So number 1, the rights to be born well. Even before being born, children already have the right to proper health care. They will help with their development. Again, the right to be born the right to be born well. Even before being born, children already have the right to proper health care that will help with their development. So hatagan gyud og pagtagad bisan pa sa pagburos maong kinahanglan gyud nga ang mga mapdos mo konsulta gyud sa health center para masuta ang kahimtang sa bata sa sulod sa iyahang tiyan. Second, the right to a wholesome family life. All children are to be raised well with proper guidance by the people they live with. So diri gyud na mahisubay nga ang atong mga ginikanan maugayod ang pinakauna nga magtutudlo sa bata diha na nato masugdan ang pagtudlo og maayong ug sakto nga pamatasan. The third one is the right to a well-rounded development of his personality. Again, the right to a well-rounded development of his personality. So as they grow up, children need to be looked after and molded into a well-rounded person who can contribute to the society in the future. Kani nga katungod sa bata, nga atuan ng tinguhaon sa bata, makakaton ang bata dili lang sa academic, sports, art, samsab, sa drawing, kanta ug sayaw ug depende sa iyahang gusto o interest. And the fourth one is the right to basic needs for a healthy life. Again, the right to basic needs for a healthy life. Food, clothing, shelter, and medical aid should always be accessible to children. Dili magutom og naay saktong kapuy-an og mahatagan og tambal og mga kinahanglanon. Number 5, the right to moral upbringing. All children are to be taught with lessons that will help them grow up to be morally correct in different situations they're in. So as a parent, we are the number 1 fans or supporters sa atong mga anak. Atong mga anak no, labi na gyud sa paghatag sa ilahang mga panginahanglan. And number 6, the right to education. Children have the right to education according to their abilities that will help them contribute to the society. Again, the right to education. So aduna sila'y katungod nga ang mga bata nga makaeskwela sa tanan mao nang ana kitay purpose kay para makatabang pod sa ilang pag makasuporta sa ilang pagtuon. Bisan aduna sila yung mga special needs, so pwede gyapon sila mo padayon mo eskwela kay anaa kitay kanang sped class. And sa katupong mga estudyante tungod sa kawadon nakaundang og eskwela anaa pod kitay programa sa alternative learning system, no? And the
And the next is the right to opportunity. So during their free time, children are entitled to engage in activities that are them enjoyable to them. So aduna pod sila'y katungod nga makasalmot o makaapil og mga kalihukan diin sila malingaw ug malipay. And number 8, the right to protection. All children deserve protection from factors that are seen to put a dent on their condition. So may it be physical or mental. So ang atong mga bata anaagid sila protektado sa physical ug mental. Maong ato ang pangagamahanan karon anaa kitay balaod nga vowsy, no, kay protektado ang atong mga bata sa ato ang gobyerno. Number 9, the right to safe environment. So every child is entitled to growing up in a free environment where he can cultivate his traits without fear. So katungod pud sa bata ang iyahang tunghay or kanang maayo nga pamuyo, no, nga kanang layo sa kadaot, layo sa kanang mga disgrasya. And number 10, the right to be cared by the state. So the government must be accounted for the growth and development of all children. Should their parents or guardians fail to give them their basic needs, so mao kini nga anaa kitay mga immunization or bakuna nga kanang gipanghatag sa ato ang health center sama sa polio, tipdas, and also ang feeding program from the school, no, na ay mga feeding program nga katong na ay mga bata nga kulang sa timbang, so kana hatagan na sila sa gobyerno og feeding program. And number 11, the right to an honest government. So the government plays an important role in the healthy and well-rounded upbringing of the child in the country. Kaya nga no, sila man ang muhatag og suporta sa atong mga bata, no, mutabang pod ang ato ang gobyerno og hatag og suporta. Munang so need nato ang need sa mga bata ang honest nga panggobyerno. The 12 is the right to grow up as a free individual. All children are free to choose whoever they want to be and whatever they want to do as members of society. So wala tayong mahimo bisan unsay gusto sa bata, no, pananglit ang usa ka bata nga babayi nga gusto og tarak-tarak, so mao gyud na ang iyahang kagustuhan, so dili ta pwede moingon nga dili kay iyaha man ng likes, no, dili ta pwede kapugong sa iyahang gusto kay mo open na siya makatabang pud niya og basin gusto siya mo appeal og mga car racing ana ba nga maka-develop sa iyahang pagkatawo. So dapat ang gyud mo suporta lang ta sa ilaha. So with the community involvement, anyone can do their part in protecting the rights of the Filipino children. So all of us, no, kita tanan mga tawo diri, so naatay kanang katungod or naatay mo protect sa mga bata, dili kay kanang kita pa noon ang labi na sa mga hamtong na kita ang mo kanang musunlog-sunlog bitaw mo sugba sa ilahang kalayo, no. So, dapat kita mo protekta sa ato ang mga bata. So, now, let's check your quick understanding about our topic for this morning. So, instruction. You can follow me as I read to you the exercises below of your learning activity sheet. So, for the instruction, for every survival rights of a children, present a program or initiative to protect or promote this right. Again, for every survival rights of a children, present a program or initiative to protect or promote this right. So number 1, rights. First is rights to life. Rights to life.
or rights to live. The next is rights to adequate stance of living. Rights to adequate stance of living. The number 3, right to health. So sa other nga column, so naadira diha nimo isulat ang program and initiatives nga gihatag sa atong gobyerno sa aton nang nahisgutan kaganina. So all are done. This is Teacher Leah Moore. Share to you this quote: mistakes are proof that we are trying. Good job and God bless. Okay, thank you Ma'am Leah Moore. Alang sa mong mga learners, kung mahuman ang iyong activity nga mamahimo nga ipasa ang mga activities sa atong ALS teacher sa adlaw nga nasabutan sa pagpasa. Atong dakong pagpasalamat og shout out sa atong mga madasigon nga ALS learners ug sa mga ginikanan nga nagadasig sa ilang mga anak nga magpadayon sa ilang pag-eskwela. We would like to thank you for your courage and determination sa inyong pag-eskwela. Ug mao kadto ang atong mga leksyon karon, ug nang hinaot kami nga nadunggan og daghan ang inyong nakatunan kabahin sa learning strand, understanding the self and the society. Yes, and for our new segment no nga atong i-add sa ato ang learning session every Tuesday is our chunk of knowledge. So this is a trivia for the day. Our chunk of knowledge for the day is duck and cover. Duck and cover preparedness measure is originated in the United States. So, it is designed to be a civil defense or response in a case of nuclear attack. So anong panahon uso kayo ang mga atomic bomb lang gamito no during sa mga war. So the procedure was practiced in 1950s and 60s. So this is during the Cold War. So between the United States and the Soviet Union and the respective allies along World War II. Duck and cover, especially during earthquake drills, no, which is simultaneously being practiced throughout the Philippines. So quarterly paman gani ang ato ang pag drill sa ato ang earthquake drills, no, because we are belong sa Pacific Ocean, which is ang atong country is na belong sa Pacific Ring of Fire. So duck and cover, this is very useful as a safety measure. So especially that these past few days we are experiencing earthquakes. So this safety measure is very useful. So again, duck down to the floor, cover to take cover under a sturdy table or desk, and hold until the shaking stops. So mo ni siya no, duck, cover, and hold. Then safely exit the premises away from anything that may fall or collapse. So mo to siya gigikanan di ay ani ato ang ginabuhat during earthquake drills nga duck and cover. So this was originated in the United States during the World War II. And then karon ato na siyang gina-utilize no for our safety measures during tremors or mga earthquake nga nanghitabo sa ato ang, so natural man mahitabo ang earthquake na, pero at least prepared ta and we know what are the safety measures we should do during earthquakes. So that's it for our chunk of knowledge for today's session. Shout out di ay sa maptikon nga daycare teacher, Ma'am Emery Bagnoran and Sir Hubert Manginsay, no, naadaw sila karon na minaw sa ato sa Purokdos Daycare Center, and of course atong learners sa Dimarao, Yusip Lumano. Thank you for listening and thank you for enjoying sa pagpaminaw sa amo ang discussion for today. Dugang pahibalo no sa Barangay Rupagan og minaulon nga mga purpose beneficiaries. Akong balikon mga purpose beneficiaries nga magkita-kita kita ugma sa alas 8 sa buntag sa Barangay Minaulon Gym.
para sa ato ang fish and oil training. So, ayaw kalimot nga magdala og hairnet og apron kada usa. So, dapat ang isa magdala jud og hairnet og apron. Og sa makausap pa kami malipay nga daghan ang mugrab sa opportunity sa pagtiwa sa ilang pag-eskwela sa ALS nga programa sa DepEd to reach the least, the lost, and the last. Dali na mo kay sa ALS, kaugmaon mo sigurado. Before nato makalimtan, daghan kayong salamat sa tong partner, no other than DXGC 101.3 Grace Covenant FM, to our Municipal Administrator, Engineer Joselito Imikiabas, sa atong ever supportive Municipal Mayor, Judith V. Mikiabas, and of course, sa atong DXGC Station Manager, Ma'am Erlinda G. Nangkas, o sa kinatibukan sa DXGC. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan. ALS is not a second-class education, but a second-chance education. So better days ahead, pagdayon, pagsidlak, Bacolod.